بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all things and the sender of all prophets and the revealer of all truth. May the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon us all. Amin. And may Allah forgive all our sins that we have committed, whether openly or secretly, and forgive the sin of those who are present today and those who are absent. Forgive the sin of those who are living and those who have passed away among our family members who die as a Muslim, and forgive the sin of the male and the female, young and the old. Amin. Ya Rabbil Alameen. Yes, maybe. Also der Shaikh hat erstmal angefangen, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer von allem, der die Wahrheit herabgesandt hat, zu loben. Und natürlich Salawat auf den Propheten, Lob und also Friede und Segen mit dem Propheten, für den Propheten gewünscht, sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er erstmal Dua gemacht, dass Allah uns heute, wo wir hier sitzen, alle Sünden vergibt. Und die Sünde von denen, die anwesend sind und die abwesend sind und die lebend sind und die tot sind und die männlich sind und die weiblich sind. The important for us to start this gathering with asking Allah for forgiveness, because the Prophet did remind his ummah, da'watul akhi li akhi fil ghaib la turad, the prayer for another brother without being asked by the brother is always be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So as Muslim, we need to always pray to Allah and ask Allah to forgive the sin of all fellow Muslim brothers and sisters, whether they are good Muslim, they are not yet good Muslim, going to be a good Muslim. Whoever they are, as long as they're Muslim, we must always ask Allah to forgive the sin of all Muslims. Ja. Er hat gesagt, wir haben angefangen, erstmal Allah um die Vergebung für alle Muslime zu bitten, so wie das auch die Rechtsleitung des Propheten Muhammad a.s. ist, dass man um Vergebung bittet für alle Muslime, die es gibt. Weil, wie gesagt, das auch auf einen Hadith zurückgeht. Und es gibt ja auch einen Hadith, dass wenn man halt Dua macht für den Bruder, dass dann das auch für einen selber dann erhört wird, die ganze Sache. And in the same time, as fellow Muslims, we must not forget to ask Allah to give hidayah to the people who are not yet Muslim. First, we must not forget to ask Allah to forgive us. Second, we must not forget to ask Allah to give hidayah to people who are not yet Muslim. Ja. Nachdem wir dann Allah darum bitten, uns zu vergeben, müssen wir dann um Rechtleitung bitten für die Leute, die noch nicht in den Islam gekommen sind. I would like to start my short tazkirah with the ayah of Surah Al-Hujurat, where Allah subhanahu wa ta'ala remind all of us, قل يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Where Allah remind us, all mankind. Now Allah is telling us, this ummah, the khairu ummah,
Ummah Muhammadiyah, that we are the best nation, the best ummah. We must remember Allah is reminding us, Qul. He said, Ya ayyuhan nas, O mankind. He wants this ummah to understand that this religion belongs to all mankind. It don't belong to a particular race. It's not a religion of the Arab or the Maghrebi or anybody, but it belongs to fellow mankind. Allah said, we have created all of you from one male and one female, from one father and one mother, from Adam and Eve. And we decide to make you into nation and tribes. And that's why we are here together. We have people from Maghrebi, people from Turkey. I am from China, but Chinese Malaysian. We have people who are local here. But we are together. Why? Because of Islam. It's because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes us different in color, in race, in tribe. For what Allah makes us different? Not for us to fight against each other, to abuse each other. Yeah? But Allah said, لِتَعَارَفُوا. The beauty of this different diversity is so that we get to know each other. And the best among us, Allah said, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. It's because of your piety. It's nothing to do with your name. It's nothing to do with your race. It's nothing to do with your family. It's because of your piety, your taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh sagt, er wollte erstmal, bevor er anfängt mit seiner Geschichte, über seine Biografie oder seinen Weg, wie er auch zum Islam gekommen ist, wollte er erstmal einen Vers erwähnen aus Surat al-Hujurat, das ist die 49. Sure. Und zwar, das müsste der 16. Vers sein, wo Allah sagt, Ja ayyuhan nas, o ihr Menschen. Hier spricht Allah alle Menschen an und deutet darauf hin, dass diese Religion nicht für Araber ist oder für Türken oder für Pakistaner oder für Deutsche oder für was auch immer, sondern für alle Menschen. Dann sagt er, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen. Damit ist Adam und Eva gemeint. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Und wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht. Das heißt, unsere Hautfarben sind verschieden. Allah hat uns verschieden gemacht, zu Stämmen und Völkern, aber er hat uns nicht gemacht, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, sondern لِتَعَارَفُوا, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Now, under the spirit of لِتَعَارَفُوا, it's good for me to introduce myself to the brothers and sisters here. This is my first time to Germany for the sake of da'wah. I've been in Germany 30 over years ago, but not for da'wah. But this is my first trip to Germany for da'wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala make me from a family, from a Chinese family. I was born from a Chinese family. And we believe like what the Prophet have said, كُلُّ مَوْلِدْ يُولَدْ عَلَى فِطْرَةٍ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Every child is born clean, fitra. They are born like Muslim. But it is the parent who will, the upbringing of the parent who will decide whether they will become a Jew, a Christian, a Nasrani, a Majus, or a Buddhist or anything. It is the parent. Now my parents, they are all Chinese. They are not Muslims. They are not Chinese Muslim, but they are Chinese. They are Buddhists. They are Taoists. So being a Buddhist family, you will become a Buddhist. It's part of a tradition, yeah? Because your parents are Buddhists, Taoist, Buddhists, they join together. They can be together in one place, you know? Because to them it's not an issue. You go to the Chinese temple, you find a Buddhist idol there. You go to the Buddhist temple, you find a Chinese idol there. So it's a joint venture. So it's not a big deal. So I was born with that environment, so I become a Buddhist. Okay. Er sagt, das ist das erste Mal, dass er hier in Deutschland ist für Dawah. Vor 30 years ago. 35 vor 35 Jahren war er schon mal hier gewesen, aber nicht für Dawah. Jetzt ist das erste Mal für Dawah hier. Und dann hat er einen Hadith erwähnt, wo der Prophet a.s.w. sagt, مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ. Er sagt also, es gibt kein Neugeborenes, das nicht
auf der Fitra geboren wird, die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُمَجِّسَانِ وَيُنَصِّرَانِ. Und die Yunassirani wa Yumajjisan, ja, und die Eltern, die machen es dann zu einem Juden oder zu einem Christen oder zu einem Majusi, Feueranbeter, und er ist halt in eine buddhistische Familie hineingeboren, und bei ihm in der Familie sind, weil es gibt auch viele Chinesen, die sowieso Muslime sind, ja, also von Geburt aus Muslime. Er ist in eine buddhistische Familie hineingeboren, dadurch ist er dann auch in den Buddhismus gleich hineingekommen. Und im Endeffekt hat er gesagt, dass es dort halt also verschiedene Tempel gibt, und die nehmen das auch nicht so ernst. Ja? In dem buddhistischen Tempel steht dann eine chinesische Statue, ein Sanam sozusagen, Götze, und in dem buddhistischen Tempel steht, und in dem chinesischen Tempel ist eine buddhistische Statue, weil es ja da auch wieder verschiedene Facetten gibt in dieser Religion. Even I was born in Malaysia. Malaysia is known as a Muslim country. But it's very sad to say that there is no da'wah in the country. In the early 60s, there is no da'wah. So majority of the people who were born there as a non-Muslim will not know anything about Islam, because the Muslim always feel that Islam belongs to them. It's not for other race. So we become an alien to them. Even we are together as a Malaysian, but the Muslim will not tell you anything about Islam. The Muslim will not give you a Quran to read. They say you are non-Muslim, you are najis, you cannot touch the Quran. So there's no way for a not yet Muslim to learn anything about Islam in the 60s in our country. Ja, und er hat gesagt, er ist ja in Malaysia geboren, also als Chinese in Malaysia geboren. Und in Malaysia sind also die meisten Leute, das ist eigentlich ein muslimisches Land, die meisten Leute sind dort Muslime. Aber leider, er sagt in den 60er Jahren, es gab da so gut wie keine Dauer, oder es gab da gar keine Dauer, weil die Muslime irgendwie gedacht haben, das ist übrigens ähnlich wie hier in Deutschland teilweise, gedacht haben, die Religion gehört ihnen, ja. So, du bist kein Muslim, du bist dreckig, du kannst den Koran nicht haben, und keiner hat einem irgendwas erzählt. Und er sagt, sie als Buddhisten waren da für die Muslime wie so Aliens, mit Leuten, mit denen sie einfach nichts zu tun hatten, und es wurde auch überhaupt keine Anstrengung unternommen, die zum Islam einzuladen. So being a Buddhist is part of my nature. When I was very young, I love to go into the spiritual area of any religion. So because I was born in a Buddhist family, so I was involved in the temple. I was involved very close to the Muslim, not the Muslim monk, to the Buddhist monk. Yeah? Now, when I was serving in the Buddhist temple, I was exposed to a lot of the teaching, the values. Especially, Buddhism always encouraged the followers to be very humble, yeah, to meditate, yeah, to make some kind of yoga exercise, to make sure that you are healthy in your mind, in your body, so that you have a pure soul. Yeah? That is part of the training. Ja. Er hat gesagt, als Buddhist, also er hat dadurch immer schon so einen spirituellen Hang gehabt. Also ist in den Tempel gegangen und hat dann dort halt in dem Tempel halt meditiert und nachgedacht, und er hat gesagt, dass die halt im Buddhismus auch sehr darauf geachtet haben, dass also der Verstand oder die Mentalität oder die mentale Kraft sozusagen gesund bleibt, ja. Und deswegen hat er sich also schon immer mit solchen spirituellen Dingen durch den Buddhismus, also hat er sich immer für so spirituelle Sachen interessiert. To be very brief with all of you, in the teaching of Buddhism, if you look carefully in the teaching of Buddhism, it is just based on two important points plus two other things. Number one is the concept of sukha and dukkha. Sukha and dukkha. Sukha and dukkha, Islamically, is called Bashira wa Nazira. Ja, also er sagt, das basiert, der Buddhismus, wenn man sich das anguckt, basiert auf zwei ganz wichtige Sachen, wo dann nochmal zwei dazukommen. Das ist Sukha wa Dukkha. Sukha wa Dukkha.
Sukha wa Dukkha, gut, okay. Sukha, Dukkha. Und das ist das, was wir im Islam verstehen als Bashira wa Nadhira, also als Frohbotschaft und Warnung. After the Sukha and Dukkha, we are talking about the Dharma and the Karma. Dharma and the Karma. Sukha, Dukkha, Dharma, Karma. Dharma, Karma. Dharma is the doctrine. Is the doctrine. Is the teaching. Karma is what we believe in Qadar and Qada. Ja. Und er sagte, dann gibt es nochmal zwei Konzepte, Dharma und Karma, wie ihr schon gehört habt. Und Dharma, das ist sozusagen die Glaubenslehre, so Akida, Dharma, ja. Und Karma, das ist dann sozusagen wie das, was wir unter Qadar, also Vorherbestimmung, bezeichnen. So if you understand this now, then it's important for you to understand the meaning of Buddha. Buddha is not a name. Buddha is a title given to Gautama. Gautama is one of the princes. He is no God. He never said that he is God. He's just a prince who was looking for something that he missed, that he didn't have it when he was staying in the palace with his family. Now, when he was looking for something, because in the palace, in the time of Gautama, in the palace, the father remind all the people that is in the palace, do not show to his son any kind of suffering. Everything that happened in front, the son must be happy. Nothing but happiness. Okay. Also, dann geht es um Buddha. Buddha, das ist kein Name, das ist ein Titel von Gautama. Gautama is the name. Gautama ist sein Name und Buddha, das ist ein Titel. Das ist so ein Titel, sozusagen. Der ist kein Gott, da ist jemand, searching for the truth, like this. Ja? Er ist jemand, der wahrheitssuchend war und der ist in einem Palast aufgewachsen, grown up in a palace, right? Und seine Eltern, die wollten nie, dass er irgendetwas Schlechtes sieht. Die haben ihn immer von allem Schlechten versucht fernzuhalten. So one day when he managed to leave the palace, follow the father for a tour outside the palace, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the opportunity to see the real life outside from the palace. There is a lot of people is living in suffering, pain, hunger, sickness. Now then he start to think. When he start to think, in the Buddhist term, in the Sanskrit, they said is Buddh. Buddh means he start to think the awakening of Gautama. The word Buddh. Okay. Er sagt, er ist dann mit seinem Vater einmal rausgegangen und dadurch hat er dann gesehen, was wirklich in der Welt los ist, weil die haben ihn ja versucht, von allem Schlechten fernzuhalten und dann hat er dort gesehen, den Schaden, wie die Leute halt Hunger hatten oder krank waren oder alle möglichen schlechte Dinge, die es dort gab. Und dann fing er an nachzudenken über diese Sachen. Und das nennt man dann Buddh und das ist das Awakening, sozusagen, das wird dann von ihnen als die Erweckung, das Aufwachen genannt. So when he had the awakening, he left the palace looking for an answer about what is real life. What is real life? He met a lot of saints, but he know that this saint is not going to help him to understand the real life. Until he have no other way to get the enlightenment except after he asked God. He meditate, he made khalwa under a boo tree, and then from there, God gave him the enlightenment. When he received the enlightenment, he is called Buddha. Buddha means the enlightened one. Also, er ist dann sozusagen durch die Lande gezogen, um also Erleuchtung zu bekommen.
ja, und er hat dann, ist dann in eine Chalwa reingegangen, Chalwa, also dass er alleine gewesen ist und hat sich halt über diese ganzen Dinge, also Meditation und so on, hat dann über diese ganzen Dinge meditiert und sagt dann, dass er dann dadurch also von Gott Erleuchtung bekommen hat, dass er Gott sozusagen gefragt hat durch Meditation und dann Erleuchtung bekommen hat, ja. Now, after he was enlightened, the word Buddha, the enlightenment in Arabic is called Hidayah. The word Buddha in Arabic is called Hidayah. Also, er sagt dann, dass das Wort Buddha eigentlich auf Arabisch Rechtleitung bedeutet, Hidayah. Ja? Also das heißt, danach hat er halt wohl seine Hidayah, sozusagen die Hidayah bekommen. Ja? Ja. Now, whether Gautama Buddha is a prophet or not, wallahu alam bisawa. We believe, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. That Allah have sent to every nation a prophet, a messenger, that will invite them to worship one God and abstain from worshiping other than one God, the Satan, things, humans, stones. Ja. Er sagt, ob das jetzt mal ein Prophet gewesen ist oder nicht, er sagt Allahu Alam. Weil es ist ja folgendermaßen, Allah sagt ja in Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ja? Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Und es könnte hier auch theoretisch möglich sein, dass das jemand gewesen ist, der mit der wahren Botschaft gekommen ist und das ist dann nachher auch halt verfälscht worden. Ja? Also dass man nur Gott alleine anbetet und später wurden dann auch Götzen angebetet und so weiter. But later on, when I look into the teaching of Buddhism, to me as a young man, I found out that there's a lot of don'ts than the do. In Buddhism, there's a lot of don'ts than the do. Because a pure Buddhist will not allow you to eat any animals, no chicken, no meat, no fish, pure vegetarian. And not every vegetable is allowed to eat. Not every vegetable is halal in Buddhism. And even vegetable, not all vegetable is halal. Because in Buddhism, at that point of time, say, killing is haram. No killing. So if you, like the bean sprout, you know the bean sprouts? The bean sprout, a kind of veggie, a bean sprout. You know what's bean sprout? No, I don't know. Bean sprout. Bean sprout. Now, if you want to eat the bean sprout, you must cut it. You cannot pull it from the ground. If you pull it out from the root, it's haram because you are killing the tree. If you want to eat, you can cut half of it, but don't uproot it. When you uproot it, killing is haram. And in Buddhism also, you must stay away from dunya. Don't be attached to dunya. We were taught to walk without wearing any shoes, barefoot. Like what Allah said, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَهَا. He teach you not to walk on this earth with proudness, with arrogance. You must be humble. And how to train yourself to be humble? He wants every Buddhist to learn how to beg. You must go out and ask people for things, for food. He wants you to live in this world like a beggar, like a servant, like a slave. Ja, also und er als junger Mann hat dann gemerkt, also dass es da sehr viele Verbote und Gebote gibt. I have to tell you a story right now, inshallah. Dass man zum Beispiel eigentlich, jetzt wenn man Buddhismus streng nimmt, kein Fleisch essen darf, kein Hühnchen, kein gar nichts, ja, kein Kuh, kein Hühnchen und so weiter und dass sogar einige Pflanzen verboten sind, weil es verboten ist zu töten und einem wird beigebracht sozusagen ein Bettler zu sein, dass man rumgeht, Bettler geht, nichts mit der Welt zu tun hat und die sollten sogar ohne Schuhe rumlaufen, ja, dass man nicht arrogant wird und so weiter und so fort und wie gesagt,
Also dass es da sehr, sehr viele Verbote gibt. I have to tell you now a story. One time, there came a girl to me, she was a Muslim before from Iran. And she told me, because I know some people, they choose a religion because they think the religion is easy. And she came to me and she said, yeah, no, I'm a Buddhist now. I said, Buddhism? Oh, this is too hard for me, you know. Because in Islam, I'm only not allowed to eat pork. But in your religion, you're not allowed to eat any meat. So she said, oh, no meat? Oh, no, then it's too hard for me. Maybe Buddhism is nothing for me. Don't like this. Ich habe gerade eine Geschichte erzählt, weil ihr könnt das nämlich gut benutzen. Weil viele Leute, die benutzen hier in Deutschland Buddhismus, weil sie sagen, ist eine schöne Religion, Dalai Lama hat für jeden ein Lächeln nach diesem Motto, ja. Und dann, weißt du, die wollen sich einen einfachen Weg suchen. Und einmal kam eine Iranerin zu mir, die hat gesagt, hör mal, sie ist also keine Muslimin, sondern Buddhistin. Da meinte ich zu ihr, also Buddhismus ist mir zu schwer. Guck mal, im Islam, ich brauche nur kein Schweinefleisch essen, ja. Ne, also dieses Tier, was so macht, ne. Aber bei euch, ihr dürft ja gar kein Fleisch essen. Da hat sie dann zu mir gesagt, echt, gar kein Fleisch? Ja, nee, da ist mir doch zu anstrengend, dann möchte ich mir eine andere Religion. A benefit for the dawah. Alhamdulillah. No. So, fellow brothers, in 1968, Allah gave me the hidayah to become a Muslim. Now, after becoming a Muslim, since that day, Alhamdulillah, I was involved in a lot of Islamic activities because Allah gave me good friends. Like what the Prophet said, Al-mar'u ala dini qalili, falyanzur ahadukum ma yukhalil. The religion of a person, the life of a person, depend on his environment, his friend. So you must be very careful with your friend. You must be selective. But Allah gave me good Muslim brothers around me, practicing Muslim. If the Muslim are not practicing Muslim, maybe I also cannot be a practicing Muslim. You know, but Alhamdulillah, Allah meet me with a good Muslim brother who are practicing Muslim. Yeah? And that's how I start to learn more about this deen. Ja. Also bei ihm war es dann so gewesen, er ist dann im Jahre 1968 zum Islam konvertiert und der Weg dahin ist eigentlich bei ihm erstmal durch Freunde gekommen, weil er Freunde kennengelernt hat, die Muslime waren, praktizierende Muslime, ja. Weil er sagt, wenn der Muslim nicht praktiziert, dann kann man, wenn der Freund nicht praktiziert, kann man auch nicht praktizieren. Und das ist sehr schwer. Ja, weil, und da sollte man den Hadith des Propheten beachten, wo der Prophet sagt, Al-mar'u ala dini khalili. Die Person ist auf der Religion von seinem besten Freund. Falyanzur ahadukum man yukhalil. So soll jeder gucken, wen er sich zum Freund nimmt. Das ist natürlich auch eine Botschaft für uns, mit wem wir halt rumhängen. Ja. Now, why I'm telling you about what happened to my life is very important, because in most of the Muslim country today, you see Muslim or almost there is no sins in this world that the Muslim do not commit today. Today, in this Muslim world today, there is no sins that the Muslim do not commit. Every single sin, from small to big, from minor to major, where the kuffar is doing the same thing the Muslim is doing it. So if you don't have a good Muslim around you, you know, it is really a great test from Allah subhanahu wa ta'ala. But alhamdulillah, Allah, when He loves you, He will meet you with people that will benefit you. Ja, er sagt, es ist halt heute ein großer Test, ja, wie nochmal zurückzukommen auf dieser Sache mit dem Freund, mit dem man zusammen ist. Weil leider ist es heute so, dass es so gut wie keine Sünde gibt, die Muslime nicht auch praktizieren. Oder wo es nicht auch Muslime gibt, die diese Sünde auch tun. Und deswegen, wenn Allah ihn liebt, dann ist es wirklich sozusagen ein Zeichen oder eine große Sache, dass er einem jemanden gibt, auf den Weg gibt, der ein praktizierender Muslim ist, der die Religion richtig praktiziert. So when I became a Muslim and I started to learn about Islam, then now I start to recall back the teaching of Gautama Buddha. That's how I use this term, Bashiran, Nazir. I don't have this idea before Islam.
Only after I come to Islam, when I learn more about Islam, then I look in the teaching of Gautama Buddha, to my experience, I don't see anything that the teaching of Gautama Buddha is against Islam, to my experience. Whether we want to accept him as a prophet, wallahu alam, because we believe that the Prophet ﷺ did mention in one of the hadiths that there are 120,000 of prophets been sent from Adam to Prophet Muhammad ﷺ. Only 25 is mentioned in the Quran. Allah also informed to the Prophet that there are many of their name that Allah, did not inform you, O Muhammad. So we do not know, but the criteria, the essence of all the Anbiya we know is to call people to Tawheed and to abstain from Taghut. And in the same time, it's also there to remind people about the good news if you believe, and warning for those who disbelieve, Bashira wa Nazira. That's for the Dukkha and the Sukha. And talking about Qadar and Qada, about life after death. And that was part of the teaching of Buddhism. But I'm saying to you why, because a lot of people are not aware. It's just what happened to Jesus in Christianity. Jesus did not teach anybody to worship him. Neither he said he is God, he is Son of God. But it's the people who start to make this kind of claim that, oh, Jesus is not just a human, but he's no more a son now, but he is the Holy Father and the Holy Son and the Holy Ghost. Now the same thing happened to Gautama. Nothing in his time he allowed anybody to worship him. Never he said that I'm God. Never once he said that I don't believe in God. But a lot of Buddhists today, they say Buddhism have nothing to do with God. It's just a philosophy of life. But that's what some Buddhists claim. But if you go back to the pure teaching of Gautama Buddha, you look into the Dharma, you will find that he himself worshipped one God. Who is that God? We do not know. But he is worshipping one God. Er sagt, und dadurch, wenn er dann auch zurückgeguckt hat und sich nochmal mit diesem, mit dem Buddhismus beschäftigt hat, und das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für die Allgemeingültigkeit des Islam, dann sagt er, dass er eigentlich dort nur Parallelen gesehen hat. Das heißt, die puren Lehren von Buddha. Zum Beispiel, genau wie es mit Jesus auch passiert ist. Jesus hat niemals gesagt, man solle ihn anbeten. Aber die Christen heute beten ihn an. So gibt es heute Buddhisten, die Buddha anbeten, obwohl er nie gesagt hat, man soll ihn anbeten. Er sagt, es gibt heute Buddhisten, die sagen, wir glauben nicht an Gott. Die sagen, Buddhismus hat nichts mit Gott zu tun. Und Buddha hat niemals gesagt, ja, es hat damit nichts zu tun, also Gautama Buddha. Ja, und er sagt halt, ob er jetzt ein Prophet war, Allahu Alam. Er sagt, dass der Prophet a.s. gesagt hat, in einem Hadith, dass es also so und so viel, über 100.000 Propheten gibt, ja, und dass die also zu verschiedenen Nationen gekommen sind. Und im Koran werden halt einige mit Namen genannt, aber es wird auch dem Propheten erwähnt, dass es andere Propheten gibt, die ihm nicht mit Namen genannt werden. Und es könnte halt sein, dass hier diese Botschaft, auch wie bei Jesus beispielsweise, bei Isa a.s., dass die Botschaft halt verdeckt wurde. Nur wir können es natürlich jetzt nicht nachprüfen, weil es wurde nirgendwo offenbart, Gautama Buddha heißt halt ein Prophet oder irgendetwas, ja. Lastly, just to be, because I promise our brothers it may be half an hour, 40 minutes, and then we may have an open session later on, inshallah. Now, if you look into, through my experience, I'm sharing with you what I have gone through, not more than that. The objective, what Gautama Buddha is trying to teach his people, his disciples, is to attain from nafsul ammara bisu to nafsul lawwama, and it will end in nafsul mutma'inna. Because when you attain nafsul mutma'inna, like what Allah said, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhulu jannati. When you have attained the nafsul mutma'inna. Now to do that, that's why they have the training process in purifying yourself, your soul, your mind,
your seeing, your speech, your hearing, everything. Now he is teaching his people, like what Allah said to us, Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fis silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwash shaitan, innahu lakum aduwwun mubin. If you want to enter Islam, you must enter Islam totally. Your heart, your mind, your eye, your ear, your mouth, your hand, your leg, everything must be Islamized. You cannot just, I want to be Muslim, name. I want a name, Muslim name. How about your heart? Heart is between me and God. No. I want to be a Muslim. How your eye? Your eye, you should make it a Muslim eye. A Muslim eye is a person who uses his eye to look at Allah's creation, to look what is halal, anything that is haram, he will stay away. Whoever believes in Allah in the day of judgment, you want to say anything, make sure you say what is good, or silent is golden, is better. Everything. So this is what the main teaching of Gautama is, to bring every of his disciple to fight against your inner nafs, the bad nafs that we know, nafsul ammara bisu, where Allah talk about this nafs. And then he said, you move to make a hijrah, the nafsul lawama, and the end nafsul mutma'inna. When you attain nafsul mutma'inna, in Buddhism they say you have attained nirvana. That means you have achieved nafsul mutma'inna. Also hat dann auch noch eine Sache verglichen von einer Lehre, die wir auch im Islam kennen. Das hat Ähnliches findet er auch dort. Diese Lehre, erstmal die Nefs, die das Böse, Amaratun Bisu, die das Böse gebietet, dann soll man seine Seele so im Islam halt reinigen, dass man zur Nefs Lawama, das heißt, die sich selber tadelt, hinkommt, ja, und danach zur Nefs Mutma'inna, also die Ruhe sozusagen gefunden hat. Diese Sache wird halt im Buddhismus Nirvana genannt, und er sagt, ja, dass wir deswegen als Muslim uns diese Reinigung, die soll dazu führen, dass alles an uns Muslim ist. Deine Augen, die gucken dorthin, die schauen sich die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala an, um darüber nachzudenken. Deine Ohren, die hören zu Dingen, die dir Nutzen bringen. Das heißt, alles, was du machst, udkhulu fi silmi kafa, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Das heißt, tretet komplett in die Religion ein, mit allem. Ja? So, fellow brothers, and maybe there are some sisters with us tonight. We hope that, inshallah, and there's no benefit, of course, for you to go and look into the teaching of Gautama Buddha today, because what is written in the Dharma today is not what is being mentioned by Gautama anyhow. It's been next. There's a lot of bid'ah and khurafat in what is written in their book now. The same goes to the Bible today. There's a lot of khurafat and bid'ah. The same goes to the Muslim today. You have a lot of khurafat and bid'ah. Every religion gone through the process of khurafat and bid'ah. So it's very important for us as Muslims now. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, because we still have the pure guidance of Allah, the Quran. That is not been changed from the day it was revealed. It is still intact. Not even one verse was changed or altered or omitted. Everything is intact. Now, if I want to be a good Buddhist, I cannot be a good Buddhist anymore, because it is there are so many changes in the teaching of Gautama now. No one knows what is the real teaching of Gautama Buddha anymore. The same thing goes to Jesus. But we Muslims, we have been blessed by Allah. You have the Quran, there's intact, and you have the Hadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, where you don't have to refer to any other books anymore. But still, until today, I feel very strange. If a good Buddhist want to be a real Buddhist, a pure Buddhist, he can't be anymore, because the teaching is not more pure. A good Christian, or they say they want to follow the teaching of Jesus, they cannot anymore, because the pure Bible is no more there. Now, if a person wants to be a Muslim, it's so easy, because pure teaching of Islam exists until today. But why the Muslim until today still live
so far away from the pure teaching of Islam. Why, when the Muslim, when they say something, when they want to do something, they do not refer it back to what Allah and the Prophet ﷺ said. That's why Allah subhanahu wa ta'ala remind us, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. A true believer, male or female, if Allah and the Prophet have decided something for you, when Allah have made a decision and the Prophet have said something, do this, that is final. You cannot say to somebody who tell you what Allah and the Prophet say is okay. I know this is called Allah. I know this is from the Hadith, but I want to ask my Shaikh. I want to ask my Imam and see what he say. If my Imam say it's okay, that one no problem. Of course it's not been done in the time of the Prophet, but this is bid'ah hasana, ma'alesh. Na'uzubillah. What is going on? Whoever do that, Allah said, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. You are no more in the right way. Now, the Muslim, if they turn away from the real teaching of Islam, they are the worst people. Why? Because the pure teaching of Islam still exists until today. I feel very proud. I feel very blessed. Because if I want to, I was a Christian before. If I want to be a real follower of Jesus, I can't be anymore. Because you do not know what is written in the Bible today. Most of the Bible talk about Mark, Matthew, Luke, and John, and also Paul. Who are these people? You ask them, where is the word of God? They do not know. Where is the word of Jesus? They also do not know. At least we in the Muslim, we have the Quran, is Kalam Allah. Nothing from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything Kalam Allah. When the Prophet said, it's in the Hadith, not in the Quran. You see, we are so blessed. We have these two. Like what the Prophet said, Taraktu fikum amran, lan tadillu ma tamaksaktum bihima. Amran bayinan kitab Allah wa sunnatu Rasul. I have nothing to leave behind except two. If you hold fast to these two, this clear sign, you will never, never turn astray. This is the promise from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it's so sad. So sad that what the Prophet warned us is very, very true. The Prophet said, "Man ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathira. Fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdi min ba'di." Ila akhir hadith. Zakallah. Okay. Der Shaikh hat gesagt, jetzt hat es keinen Nutzen für einen, zu den buddhistischen Büchern zurückzugehen beispielsweise, weil die Sache verfälscht, Dharma. Weil die Sachen halt verfälscht sind. Es sind so viele Geschichten mit reingekommen, irgendwelche Legenden und falsche Sachen, dass es keinen Nutzen für einen hat, zu den Büchern zurückzugehen. Genau wie beispielsweise die Christen. Die Bibel ist verfälscht worden. Das heißt, die originale Botschaft von Jesus, a.s., ist verfälscht. Das heißt, keiner von euch hat einen Nutzen, dorthin zu gehen. Und wir müssen stolz sein, dass der Koran unverfälscht ist, dass die Sunna unverfälscht ist. Und deswegen, ein Muslim, der neue Sachen in die Religion bringt oder irgendwas, der ist eigentlich der schlimmste Mensch. Weil der die originale Botschaft hat und bringt was Neues dazu. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Das heißt, es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und eine gläubige Frau, wenn Allah und der Gesandte etwas erscheinen, dass sie dann eine Wahl haben. Und wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Das heißt, guck mal, und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. It was word for me. I said I was not thinking about this. Zum Beispiel der Koran. Der Koran ist das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Pur. Nur das Wort von Allah. Wir haben den Koran und auf der anderen Seite haben wir die Sunna. Wir wissen, der Koran ist nicht das Wort vom Propheten, ist nicht irgendwas mit hineinkommt, kein einziger Vers. Und die Hadithe vom Propheten, die haben wir in der Sunna. Bei der Bibel beispielsweise gibt es Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, Paulus
Und keiner weiß, was ist jetzt von Jesus, was ist nicht von Jesus, was ist original, was ist nicht original. Und deswegen müssen wir stolz sein. Er sagt, ein Buddhist, der heute ein guter Buddhist sein will, der kann kein guter Buddhist sein, weil die Lehren von Gautama Buddha gar nicht vorhanden sind, wenn er Buddhismus folgen will. Ein Christ, der heute ein guter Christ sein will, der kann gar nicht der Bibel folgen, weil dort gar nicht die Lehren von Jesus unverfälscht drin sind. Lastly, brothers and sisters, inshallah. My little reminder, advice, because I have been a Muslim for more than almost, 1968 to now, 42 years? Yes, 42 years. 42 years. So I'm your brother for 42 years now, alhamdulillah. And I feel that we have an amana to carry on, because we know that our Prophet ﷺ is the Khatam al-Nabiyyin, the seal of all Prophet, no more Prophet after him. So the mission of all the Prophet is upon us. We are responsible to carry out this mission. So da'wah is wajib upon all Muslims. Even there are some scholars say, no, it's fardu kifaya, as long as there's a group of people, based on the ayat, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. But as an individual, it's wajib for a Muslim to practice their deen, because through our akhlaq, through our good example, it is also a means of da'wah. If you be a very good Muslim wherever you go, then you can be a source of da'wah. A da'wah is better by da'wah bil hal than da'wah bil lisan, through example. Now, before you want to talk about da'wah, you must accept the fact, number one, that this God that we believe, Allah, He is Rabbul Alameen. Rabbu li all the creation. He is the creator of everything. We cannot say that Allah is my God, but it's not His God. No. Allah is the God of everything. Even Shaitan know who is Allah. Shaitan is the one who misled the people. He also know who is Allah. So we must accept that fact, like what the Prophet said to his ummah in Khutbatul Wida, Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, wa kullukum min Adam wa Adam min turab, ila akhir hadith. Telling us, we must believe, we must accept that Allah is the God for everything. So we must bring Allah to the people. We must call the world and the people back to Allah. We cannot keep Allah to ourselves anymore, because it belongs to everybody. And Islam belongs to everybody, because Islam is the religion of Allah, not your religion, not the religion of the Maghribi brother, not the religion of the Saudis or the Pakistani or the Turks. It's the religion of Allah. Inna dina inda Allah al-Islam. We are all Muslim followers. And also, don't forget that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a prophet to the Arab, because Allah said, "Qul ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." And Allah said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Even Prophet Muhammad is sent for the world, for the universe. And he was sent for all mankind, where the early prophet was sent to a particular nation, لِبَنِي إِسْرَائِيلِ لِقَوْمِهِ. But Prophet Muhammad, لِلنَّاسِ جَمِيعًا. It's very important for you and me to talk to your friend who are not yet Muslim. My brother, do you know who is Prophet Muhammad? He do not know. Oh, your prophet. No. He is also your prophet. The only thing, because you don't know him, that's why you don't accept him. I know him, I accept him. Now I want to tell you about him. It's time for you to tell your friend, tell your neighbor. The same, go to him and say, do you know who is Allah? Do you know what is Islam? They do not know. So who is the one who stopped people from coming to Islam? It's we. We fail to carry out this mission. So it's no time for us to rest anymore. No time for us to keep on sleeping. It's not my duty. It's a duty of brother here. He here dying. Khalas. He wakil. Khalas. No. You think when you die, if Allah asks you about your sins, it's okay. Talk to my imam. No. He will help me, inshallah. No.
In the day of judgment, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَعَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Everybody will be asked by Allah on his individual action. Everybody must do something for Allah before it's too late, brother. I know this. My father died as a non-Muslim because he did not know anything of Islam. Because I also do not know anything about Islam. When I was 62, when I was in the year 62, 64, 66, I do not know anything about Islam. Only 68 I came to know about Islam. And also not because a Muslim come and tell me about Islam, no. When I became a Muslim, you know what happened to my Muslim friend? They got shocked. You become Muslim? Why? Why you become Muslim? They got shocked that I become a Muslim. They do not understand why I want to be a Muslim. Can you imagine? Can you imagine that? Nobody welcomed me. Welcome to Islam. Today, alhamdulillah, anybody become Muslim, we all will open our arm, open our heart, welcome them. And my time, nobody will open his arm. Nobody showed that he's happy with me. Oh, are you sure you make a wrong move? Maybe they are thinking of leaving Islam and then coming to Islam. Can you imagine what's happening, brother? When Islam is so beautiful, the religion of Allah for all mankind, the religion, the only religion can unite all human hearts, all race, all tribe, all colors, is Islam. So may Allah help us, brother. And may Allah help us, sister. And please, you have your friend who's close to you, tell him about Islam before it's too late. Tell him before Allah is going to ask you. Allah is going to ask you why you have a friend who are not yet Muslim and you let him die as a non-Muslim. But if you have conveyed the message, وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. Our duty is to convey. The rest leave it to Allah. In the daytime, you make da'wah. At night, you make dua. Oh Allah, I have done my best. Open the heart of my friend. Give him hidayah. At least you do something. Jazakallah. Okay. Hat gesagt, wir haben eine große Amana, eine anvertraute Sache, und das ist diese Religion. Und das ist die Pflicht von jedem Einzelnen. Ja, auch wenn es einige Gelehrte gibt, die sagen, das ist Fardul Kifaya, also Pflicht für eine bestimmte Gruppe. Aber jeder kann zumindest mit seinem Verhalten, mit seinem Akhlaq und indem er den Islam lebt, etwas für den Islam tun. Und am Ende dann hat er auch noch erwähnt, er kann beispielsweise mit jemandem reden über den Islam, mit seinem Freund. Ja, er hat erzählt, als ich zum Islam gekommen bin, sein Vater hat erzählt, ist als Nicht-Muslim gestorben. Der wusste überhaupt nichts vom Islam. Er wusste erst im Jahre 1968 vom Islam. Er ist jetzt über 40 Jahre unser Bruder, 42 Jahre ungefähr. Ja? Und er sagt, ihm hat halt keiner etwas beigebracht davon. Und als er zum Islam gekommen ist, da waren seine Freunde, die waren schockiert gewesen. Was? Wie du bist Muslim geworden? Warum? Wie kommt das? Die sind vielleicht, die waren schockiert gewesen. Er sagt, heute gibt es viele Leute, die Arme werden geöffnet und so weiter und man freut sich, jemand ist zum Islam gekommen. Aber damals, zu dieser Zeit, es gab keine Dauer. Und deswegen ist es von jedem die Verantwortung, mit jemandem zu reden. Man sagt zu ihm hier, weil wir müssen verstehen, diese Religion, Allah ist Rabbul Alamin, der Herr der Welten. Nicht der Herr von dir oder von Marokkanern oder von Arabern oder was auch immer, sondern von allen. Und der Prophet Muhammad, der ist zu allen Menschen geschickt worden. Wir haben dich als Barmherzigkeit für alle Welten geschickt. Deswegen sage, rede mit deinem Nachbarn darüber, rede mit deinen Freunden darüber. Dann wird er vielleicht sagen, ja, das ist dein Prophet. Dann sagst du ihm, das ist nicht mein Prophet, das ist der Prophet von allen Menschen. Ja, und das ist die Botschaft, die er gebracht hat.